Hello and hi friends, welcome back to KRISHNA'S tutorials. Let's get started with quote of the day. The days that break you are the days that actually have the potential to make you. Nothing constructive in life happens without something disruptive. Just how life is. Given by Gaur Gopal Das. So Andhra Pradesh LAWCET 2022 సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మిగిలి ఉన్నది తెలంగాణ LAWCET 2022. సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా MCQస్ని నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి. అండ్ అదేవిధంగా మన యొక్క యాప్లో పాపులర్ కోర్సెస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో డెఫినెట్గా ఇంట్రెస్టెడ్ కోర్స్ని తీసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. డెఫినెట్గా దట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్ అండ్ టు gain top rank in the exam. So let's get started with today's video of MCQs, important MCQs. So ఈ రోజు నేను తెలంగాణ LAWCET 2022 అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ప్రొవైడ్ చేసిన మాక్ టెస్ట్ అటెండ్ చేయబోతున్నాను. దట్ టు 3 years. అందులో పార్ట్ సి అటెంప్ట్ చేస్తాను. సో వీలైన క్వశ్చన్స్ అటెండ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. So let's get started. So first question, from which constitution was concept of 5-year plans borrowed into the Indian constitution? So the right answer is USSR. So when a person deliberately makes a false statement in the court after taking the oath, he commits the offense of. So న్యాయస్థానంలో ప్రమాణం చేసి ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడాన్ని ఏ నేరంగా పరిగణిస్తారు అని అడుగుతున్నారు. చీటింగ్, డిఫామేషన్, పర్జ్యూరీ, ఫ్రాడ్. సో ఇట్ ఈస్ పర్జ్యూరీ అండి. ఓకే, గివింగ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఫాల్స్ ఎవిడెన్స్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నోన్ యాజ్ పర్జ్యూరీ. writ can be issued by High Court only, Supreme Court only. Supreme Court or High Court is the right answer. Who introduced public interest litigation? Justice P.N. Bhagavati కదా. సో I'll tick option A. సో నేను టిక్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్ అని చెప్పేసి ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనుకొని అలా టిక్ చేయొద్దు. మిగతా 3 ఆప్షన్స్ కూడా పక్కా చదవండి. నేను వీడియో టైంని తగ్గించడానికి, మీ సమయాన్ని సేవ్ చేయడానికి నేను ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతున్నాను ఇప్పుడు. కానీ ఎగ్జామ్లో మీరు శ్రద్ధగా క్వశ్చన్ ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్ చదివిన తర్వాతే రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో ఒక నిర్ధారణకి రండి. సో హియర్ పిఎన్ భాగవతి. వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ ఆఫ్ ఎ స్టేట్? సో 5 years, 6 years, 4 years ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. సో ఇక్కడ టర్మ్ అని అడుగుతున్నారు. సో టర్మ్ జనరల్గా 5 years అండి. బట్ హీ హోల్డ్స్ ద ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. 5 సంవత్సరాలకు నియమించబడతాడు. బట్ ప్రెసిడెంట్ తలుచుకుంటే 5 years కంటే ముందే గవర్నర్ని తొలగించవచ్చు. ఓకే, కాబట్టి డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. సో అపాయింటెడ్ ఫర్ ఎ టర్మ్ ఆఫ్ 5 years బట్ హోల్డ్స్ ద ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అన్న స్టేట్మెంట్ని మీరు గుర్తుంచుకోండి. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఐఎమ్ క్లికింగ్ 5 years బికాస్ ఇయర్ స్పెసిఫికల్గా టర్మ్ అడుగుతున్నారు. క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఉందనుకోండి, గవర్నర్ హోల్డ్స్ ద ఆఫీస్ అని చెప్పేసి 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ గవర్నర్ని అపాయింట్ చేసే అధికారం, తొలగించే అధికారం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉంటుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్? రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్, రైట్ అగైనెస్ట్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, రైట్ టు వర్క్. సో రైట్ టు వర్క్ ఈజ్ నాట్ గ్యారంటీడ్ అండర్ PART-13 of Indian Constitution, but under Article 19(1)(g) there is one right. Okay, that is right to practice any trade, business, occupation or profession. Okay, then how many high courts are there in India? సో క్వశ్చన్ చదవండి. భారతదేశంలో హైకోర్టుల సంఖ్య ఎంత? సో 25, 18, 40, 60. 25. Which of the following writ can be issued if a person is illegally detained? So let me tell you one more thing here. So only union territory ki high court undi. Only one union territory ki maatrame high court undi. Aa union territory Delhi. Okay. Which of the following writ can be issued if persons is illegally detained? అక్రమంగా ఒక వ్యక్తిని నిర్బంధించినప్పుడు జారీ చేయు రిట్ ఏది? మ్యాండమస్, ప్రొహిబిషన్, హెబియస్ కార్పస్, క్యో వారెంటో. హెబియస్ కార్పస్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే టు హ్యావ్ ద బాడీ. మార్లే మింటో. సో ఇది ఇంటో కాదు, MINTO. మింటో రిఫార్మ్స్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ యాక్ట్?
Indian Council Act 1856, Indian Council Act 1909, Indian Council Act 1908, Indian Council Act 1912. So the right answer is Indian Council Act 1909. Whereas Montague Chelmsford reforms is related to Indian Council Act 1919. An order to appear before a judge or magistrate is called. న్యాయమూర్తి లేదా మ్యాజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరు కావాలని ఇచ్చే ఆదేశమును ఏమంటారు? వారెంట్, సమ్మన్, ఇంజంక్షన్, డిక్రీ. సో సమ్మన్ అంటారు. సో సమ్మన్లు జారీ చేస్తుంది కోర్టు. సో మీ మీద ఎవరైనా కేసు వేసినప్పుడు మీరు ఈరోజు కోర్టుకు హాజరు అవ్వాలి అని చెప్పేసి జారీ చేసే ఆర్డర్నే సమన్ అని చెప్పేసి అంటాము. సమన్లు జారీ చేస్తుంది అని చెప్పేసి న్యూస్ పేపర్లో కూడా వింటుంటాం. అన్ యాక్ట్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద అథారిటీ కన్ఫర్డ్ బై లా ఇస్ నోన్ యాజ్. చట్టపరంగా సంక్రమించిన అధికార పరిధి దాటి చేయు చర్యను ఏమంటారు? అన్కాన్స్టిట్యూషనల్, అల్ట్రా వైర్స్, ఇంట్రా వైర్స్, ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో. అల్ట్రా వైర్స్ అండి. ఓకే. Which of the following words are not parts of preamble when originally adopted? Secular, socialist is option 1, fraternity is option 2, integrity is option 3, both 1 and 2 is option D. So secular and socialist 42nd Amendment Act ద్వారా చేర్చారు. ఫ్రాటర్నిటీ ముందు నుంచే ఉంది, అడాప్ట్ చేసుకున్నప్పటి నుంచే ఉంది. ఇంటిగ్రిటీ కూడా 42nd Amendment Act 1976 ఇయర్లో చేర్చారు. సో రైట్ ఆప్షన్ విల్ బి 1 and 3. సో ఇక్కడ 1 and 2 అని ఇచ్చారు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టేక్ ఐ గెస్. సో బోత్ సెక్యులర్, సోషలిస్ట్, ఇంటిగ్రిటీ. సో 1 and 3 విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. సో మీరు దీన్ని 1 and 3గా భావించండి. సో బీ కేర్ఫుల్. సో సెక్యులర్, సోషలిస్ట్ కరెక్టే, ఇంటిగ్రిటీ కూడా కరెక్టే. సో ఇక్కడ 1 and 3 ఉన్నట్లయితే దట్ విల్ బి ద పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. సో యూ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ 3. Right in personam means right against an individual, right against society at large, right against the state, none of the above. So right in personam ante right against a particular person or individual. So option A is the right answer. Right in rem ante right against the whole world or society at large. So right in personam ఉంటుంది, right in rem ఉంటుంది. సో రెండింటికి తేడా గమనించండి. Which is the highest criminal court at district level? District court, sub court, session court, high court. Session court అండి. ఓకే, ఇట్స్ సెషన్ కోర్ట్. సో ఏ కోర్టు, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు సివిల్ కేసెస్ని డీల్ చేసినప్పుడు మనం సివిల్ కోర్ట్ లేదా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అని అంటాము. క్రిమినల్ కేసెస్ డీల్ చేసినప్పుడు సెషన్ కోర్ట్ అంటాము, సెషన్స్ జడ్జ్ కోర్ట్. క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఈజ్ ఏ సబ్స్టాంటివ్ లా, ప్రొసీజరల్ లా, ఫండమెంటల్ లా, కామన్ లా. సో ఇందులోనే ఉంది ప్రొసీజర్ అని చెప్పేసి ఉంది, అండ్ ఆప్షన్ బిలో ప్రొసీజరల్ లా అని ఉంది. యూ కెన్ డూ ఏ లాజికల్ గెస్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో ప్రొసీజరల్ లా, సబ్స్టాంటివ్ లా అని 2 టైప్స్గా మనం డివైడ్ చేయవచ్చు. సో ప్రొసీజరల్ లా టెల్స్ అబౌట్ ప్రొసీజర్, సబ్స్టాంటివ్ లా యూజెస్ దిస్ ప్రొసీజర్ టు ఎస్టాబ్లిష్ రైట్స్, ఆబ్లిగేషన్ అండ్ డ్యూటీస్ between individuals or between individuals and states. I hope it's clear. మనం ఈ ప్రొసీజరల్ లానే అబ్జెక్టివ్ లా అని కూడా అంటాము. An arrested person shall be presented before the nearest magistrate within 24 hours, 48 hours, 12 hours, 2 hours. So 24 hours అండి. According to Article 22 Clause 2, దిస్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్. ఒకసారి మీరు ఆర్టికల్ 22 Clause 1, 2, 3 చదవండి అండ్ లెట్ మీ నో విచ్ ఆర్టికల్ టెల్స్ అబౌట్ దిస్ స్టేట్మెంట్. విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కంటైన్స్ డిపిఎస్పి? Part 4 is the right answer. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీన్స్ సుస్థిర అభివృద్ధి అనగానేమి? ఎకనామిక్ గ్రోత్, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ గ్రోత్, అగ్రికల్చరల్ గ్రోత్ విత్ లెస్ పొల్యూషన్. ఎస్. సో ప్రజెంట్ డెవలప్ అవుతూనే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా అందించే విధంగా మనం గ్రో అవ్వడాన్ని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటాము. సో డెవలప్మెంట్ without compromising the needs of future generations is known as sustainable development. So basically it deals with
reducing the pollution. Okay, balancing between development and less pollution. సో ఈ విధంగా చాలా డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కి. మీరు 10th క్లాస్లో సోషల్లో చదువుకునే ఉంటారు. ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ లేడ్ డౌన్ గైడ్లైన్స్ ఫర్ ఇంపోజింగ్ ఎమర్జెన్సీ అండర్ ఆర్టికల్ 356 ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కేసెస్. ఏ కేసులో సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగంలోని 356 అధికరణం ప్రకారం అత్యవసర పరిస్థితి విధించడానికి సరైన సూచనలు చేయబడినవి? AK Rai versus Union of India, SR Bommai versus Union of India is the right answer. The idea of preamble was borrowed into Indian constitution from which country's constitution? సో పీఠిక అనున్నది ఏ దేశ రాజ్యాంగం నుంచి గ్రహించి భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు? యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. ఆర్టికల్ 340 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా డీల్స్ విత్ BCC, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కమిషన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్టికల్ ఏంటండి? ఆర్టికల్ 324. యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆర్టికల్ 315, 315. ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆర్టికల్ ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ బిట్వీన్ 250 to 300. మీకు క్లూ ఇస్తున్నాను. ఐ నో ద రైట్ ఆన్సర్. ఏ పర్సన్ చార్జ్డ్ విత్ అన్ అఫెన్స్ ఈస్ కాల్డ్. సో నేరారోపణ చేయబడిన వ్యక్తిని ఏమంటారు? అన్ అక్యూజ్డ్. సో మీ మీద నేను ఒక నేరం మోపాను అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ బికమ్ అన్ అక్యూజ్డ్. ఓకే, సో ఆ నేరం నిరూపించబడినట్లయితే కోర్టు మీకు పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది, దెన్ యూ విల్ బికమ్ కన్విక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ విల్ బి అక్యూజ్డ్. ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్? అండ్ ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్తాను. సో మీ మీద చేసిన నేరారోపణ నిజమైతే మీరు కన్విక్ట్ అవుతారు. సో యూ విల్ బి సెంట్ టు ప్రిజన్ ఆర్ యూ విల్ బి ఆస్క్డ్ టు పే ఫైన్ ఆర్ బోత్. ఒకవేళ మీరు నిర్దోషి అని తేలినట్లయితే యూ విల్ బికమ్ అక్విట్. ACQUIT, అక్విట్ అండ్ కాన్విక్ట్ అని రెండు ఉంటాయి. సో అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. ఇన్ విచ్ ఇయర్ ద రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్? 2005. right, 12th October 2005. Collegium is a term associated with judges. 7th schedule of the Indian Constitution contains union list, state list, concurrent list. Union, state and concurrent list. Yes, right answer. In criminal case, burden of proof lies on accused, court, prosecution, witness. So prosecution, క్రిమినల్ కేసులో బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్, నిజాన్ని నిరూపించే బాధ్యత ప్రాసిక్యూషన్ పైన ఉంటుంది. ప్రాసిక్యూషన్ is like government appointed prosecutor. What is meant by de jure? By virtue of law. Okay, by virtue of law. Which of the following is not a negotiable instrument? Promissory note, check, will, bill of exchange, will. In which article of the Constitution of India the right to property is mentioned as legal right? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ అధికరణం ప్రకారం ఆస్తి హక్కును చట్టపరమైన హక్కుగా పరిగణిస్తారు? సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆర్టికల్ 300A. బట్ ఇక్కడ 330A అని ఇచ్చారు, 230A అని ఇచ్చారు, 339, 239A అని ఇచ్చారు. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు. సో ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఇలాగే మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేకపోయినట్లయితే మీరు టెన్షన్ పడకుండా ఏదో ఒక మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఏది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారో అది పెట్టవచ్చు, దగ్గర ఆన్సర్ ఏదైతే అది పెట్టవచ్చు. సో 330A కాబట్టి నేను 300A కాబట్టి నేను ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో అలా తప్పు ఉన్నప్పుడు అందరికీ 1 మార్క్ అయితే యాడ్ చేస్తారు. సో కాకపోతే మీరు సెలెక్ట్ చేసి రండి. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ నల్సా? నేషనల్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ. నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఇన్ ఇండియా వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్. So National Human Rights Commission in India was established on 2nd October 1993, 27th September 1993, 1st January 1993, 10th December 1993. So I guess it is 12th October 1993. సో ఇక్కడ 1 మిస్ అయినట్టుంది. ఒకసారి మీరు కూడా గూగుల్లో చూసి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. సో దట్ విల్ బీ రియల్లీ హెల్ప్ఫుల్. క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. But I'm sure. Which one of the following phrases means by changing those things which need to be changed?
క్రింది వాటిలో మార్పు చేయవలసిన వాటిని మార్పు చేస్తూ అర్థమునిచ్చు సూత్రం ఏది? సైన్ క్వా నాన్, క్విడ్ ప్రో క్వో, ముటాటిస్ ముటాండిస్, రెస్ ఇప్సా లోక్విటర్. యాక్చువల్గా ఇది రెస్ ఇప్సా లోక్విటర్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ముటాటిస్ ముటాండిస్ అండి. సో సైన్ క్వా నాన్ అంటే డైరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటంటే వితౌట్ విచ్ నాట్. సో అది కంపల్సరీగా ఉండాలి, వితౌట్ విచ్ నాట్. సో అది లేకుండా ఉండకూడదు అన్నట్టు అర్థం వస్తుంది. సైన్ క్వా నాన్ అంటే వితౌట్ విచ్ నాట్. క్విడ్ ప్రో క్వో అంటే సంథింగ్ ఫర్ సంథింగ్, సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. ఓకే, క్విడ్ ప్రో క్వో అంటే సంథింగ్ ఫర్ సంథింగ్ ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. సో రెస్ ఇప్సా లోక్విటర్ అంటే ద థింగ్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ద థింగ్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. Article 24 of the Constitution of India prohibits the employment of children below the age of 14 years. What is corroborative evidence? Main evidence in a case, evidence in support of accused, evidence against the accused, evidence in support of other evidence. Yes. Forest is in which list of the Constitution of India? అడవులు అనే అంశం భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ జాబితాలో ఉన్నది? సెంట్రల్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాంకరెంట్ లిస్ట్, రెసిడ్యువరీ లిస్ట్. సో ప్రజెంట్గా కాంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉంది, బట్ ఇనీషియల్గా స్టేట్ లిస్ట్లో ఉండేది. హూ ఈజ్ డిఫైన్డ్ రైట్ యాజ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ ఈజ్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై లా? చట్టం తేజ గుర్తించబడి రక్షించబడు వ్యక్తి యొక్క అభిష్టమే హక్కు అని ఎవరన్నారు? డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, సాల్మండ్, పొల్లాక్, బ్లాక్స్టోన్. సాల్మండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. Who among the following is the first Indian American woman to become governor for a state in USA? Bobby Jindal, Parimala Jaipal, Nikki Haley, Amrita Rao. So I guess it is Bobby Jindal. So ఒకసారి మీరు కూడా ప్లీజ్ క్రాస్ చెక్ దిస్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. Culpable means an act of gratitude, an act of appraisal, an act of pity, an act of guilty nature. సో అపరాధంతో కూడిన చర్య. సెక్షన్ 209 డీల్స్ విత్ సెక్షన్ 209 ఆఫ్ ఐపీసీ. ఓకే, సెక్షన్ 209 ఆఫ్ ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ డీల్స్ విత్ కల్పబుల్ హోమిసైడ్. ప్లానింగ్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై నీతి ఆయోగ్. 2015 1st January ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అనుకుంటా, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ. Article 370 of the Constitution of India refers to special provisions relating to the state of. భారత రాజ్యాంగంలోని 370వ అధికరణము ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ప్రత్యేక నిబంధనలు కలిగి ఉన్నది? సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. హవెవర్ బట్ ఆర్టికల్ 370 రిపీల్ చేయబడింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్టికల్ 35A కూడా అనుకుంటా. విత్ రెస్పెక్ట్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ స్పెషల్ స్టేటస్ని తొలగించారు, రైట్. సో ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే గైస్. మిగిలిన 20 క్వశ్చన్స్ ఐ విల్ బి డీలింగ్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ వీడియో. అంటిల్ దెన్ బై బై, కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు utilize the courses given and provided by me at very reasonable and affordable price. So if you have any doubts, you can always reach out to me in Instagram or Facebook or else in the comment box. Thank you so much. Have a nice day.